Make in India. Is it a success or failure? Make in India is one of the most ambitious initiatives of BJP, and it's been 10 years since Make in India has launched. We want to make India a global manufacturing destination. This offers a timely and unique opportunity for industry and government to work together to make India truly globally competitive. एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा. Back then it was backed as a policy that would change the fate of India and turns into a manufacturing powerhouse. But ikkada question endante, did it really happen? As I said, infrastructure, we've done a lot. That's been very useful. But we need to check the other places. सच्चाई है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया. In the last decade, India's manufacturing has increased by 5.5% and today India is manufacturing everything. Smartphones nunchi solar panels varaku, semiconductor chips nunchi electric vehicles varaku. You name it, we make it in India. So idantha vindaniki baane undi kada, but what if I told you make in India is actually a failure? Make in India की बात करते हैं. पंजाब का जो किसान है शायद उससे ज्यादा मेक इन इंडिया कोई करता नहीं. इसने देश को खड़ा किया है. क्या जो गरीब मेक इन इंडिया करता है वो मेक इन इंडिया नहीं होता है, वो मेक इन कुछ और होता है. ये मेक इन इंडिया देश के लिए है. हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए. మేక్ ఇన్ ఇండియా మెయిన్గా 4 ఆబ్జెక్టివ్స్తో స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్లీ మినిమైజ్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ. ఇంపోర్ట్స్ పైన మనకున్న డిపెండెన్సీ తగ్గించడానికి. నిజంగా తగ్గాయి అంటే ఎస్, బట్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. ఒకవేళ మనం ఇంపోర్ట్స్ని మన జీడిపి పర్సెంటేజ్తో చూస్తే 2013 అండ్ 2014లో 25.95% ఉండేది. బట్ 2023లో ఇట్ ఓన్లీ వెంట్ డౌన్ టు 23.96%. సో ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ స్లైట్లీ డిక్రీస్డ్. సెకండ్లీ త్రూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. 2014లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక టార్గెట్ సెట్ చేసుకుంది. అదేంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ రేట్ 12 to 14% ఉండాలి అని. బట్ యునైటెడ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా అది కూడా 2015లో సమ్వేర్ అబౌట్ 12% ఉండేది. బట్ ఇన్ 2019లో -2.4% ఉంది. ఒకవేళ మనం లాస్ట్ 10 yearsలో చూస్తే, అంటే 10 years ఇంటూ దిస్ ఇనిషియేటివ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గ్రోత్ రేట్ 5.5%కి స్లో డౌన్ అయిపోయింది. అండ్ జీడిపి షేర్ రిమైన్స్ స్టాగ్నెంట్ at 15 to 17%. బట్ గవర్నమెంట్ టార్గెట్ వాస్ 25%. వీ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. నిజంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అంటే 2014లో ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి 37.45 బిలియన్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ 2023లో ఇట్ స్టూడ్ సమ్వేర్ ఎట్ $76.68 బిలియన్. బట్ ద ఓన్లీ క్యాచ్ ఓవర్ ఇయర్ ఇస్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి మనకి కేవలం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం మాత్రమే కాదు, ఎక్స్పోర్ట్స్ని మన ఇంపోర్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ చేయడం. బట్ అవి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అంటే అవలా. ఎందుకంటే 2014లో ఇండియా $32.4 బిలియన్ స్పెండ్ చేసింది ఇంపోర్ట్స్ అండ్ అవుట్పోర్ట్స్ పేమెంట్స్లో, దెన్ కంపేర్ టు ఇట్స్ ఎర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్. బట్ ఆన్ 2024లో ఈ నంబర్ $54.5 బిలియన్ దగ్గర ఆగింది. థర్డ్లీ ఏంటంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా వీ వాంటెడ్ కంపెనీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ విత్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్ షార్ట్, ఇండియా నుంచి ఎక్కువ మనీ బయటికి వెళ్తుంది దాన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఇండియా. అండ్ ఇంకో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటంటే చాలామంది యూత్కి జాబ్స్ లేవు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ అకార్డింగ్ టు ద స్టాట్స్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు అ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్. Now the movement మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, the left will say that it is all BJP's fault and the right will argue that Modi ji is a legend and no matter what the stats say. The truth is that Indian system itself has some viruses that are causing this failure. సో ఏ పార్టీ పవర్లో ఉందో పక్కకు పెడితే మనం ఒకవేళ ఈ ఫండమెంటల్స్ కనుక సాల్వ్ చేయలేకపోతే ఇట్ విల్ కీప్ ఫెయిలింగ్ అగైన్. సో ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ లాగా నువ్వు అడగాల్సిన రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బీజేపీ సక్సెస్ అయిందా లేదా అని కాదు, ఇండియా ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వట్లేదని. వై ఈజ్ ఇండియా నాట్ సక్సీడింగ్ అని. And the left media, they always keep blaming without understanding the truth. So in 10 years of making Indiaలో మేము 100 రీసెర్చ్ పేపర్స్ చూసాం. సో దట్ ఈ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మేము కవర్ చేస్తామని. अक्सर विदेशी उत्पाद ही बाजारों में छाए रहती थी, तो वहीं अब भारत की बनी चीजें देश और दुनिया में अपना परचम लगाएगी. So in this episode today, let's do a deep dive and try to understand why exactly Make in India is failing and ikkadunna biggest underlying governance issues మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డ్రీమ్ని ఎలా ఫెయిల్ చేస్తున్నాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా సక్సీడ్ చేయడానికి మనం దేనిపైన వర్క్ చేయాలి ఇన్ ద 21st century. చలో లెట్స్ సీ వై ఎగ్జాక్ట్లీ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. చాలామందికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్నీ ఇండియాలో ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వాలి అంటే వై కాంట్ వి జస్ట్ ఇంపోర్ట్ అండ్ చిల్. అండ్ మనం ఎందుకు మన సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ పైన ఫోకస్ చేయదు విచ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. వీటికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 3 ఇంపార్టెంట్ సూపర్ పవర్స్ని మనకి ఇస్తుంది యాజ్ కంపేర్ టు ద సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ. ఎందుకంటే సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీలో చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ సర్వీసెస్లో వీళ్ళు ఒక స్కిల్డ్ పర్సన్స్కి మాత్రమే జాబ్ ఇవ్వగలుగుతారు.
అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ మ్యాక్స్ సెమీ స్కిల్డ్ పీపుల్. అదే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీలో చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే దే కుడ్ ప్రొవైడ్ జాబ్స్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెదర్ దే ఆర్ స్కిల్డ్, సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ పీపుల్. అండ్ ది సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఫార్మ్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్. And this is why employing them is very important. And will employment capability lo unna difference will blow your mind. For example, IT industry contributes about 7.5% in the GDP and only 2.3% in the textile. And employment comparison lo IT industry వాళ్ళు కేవలం 5.43 million, but textile industry వచ్చేసి 45 million people ఉన్నారు. So everybody from a skilled engineer to an uneducated clerk could get a job in manufacturing. So these manufacturing industries uplift the people from the poverty line and ఒక sustainable standard of living కి వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. Secondly, while the services prone to more economic shocks, manufacturing industries relatively experience very less shocks. For example, financial services industry and marketing services industry, when they took a massive hit during the 2008 recession, companies like Nestle, P&G, Hindustan Unilever was not badly affected. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఫండమెంటల్ చేంజ్ కనుక చూస్తే పీపుల్ ఒకవేళ వాళ్ళ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ కట్ చేసుకున్న దే కుడ్ నాట్ కట్ డౌన్ దేర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఎసెన్షియల్స్ లైక్ రేజర్స్, డిటర్జెంట్స్ అండ్ బేబీ ఫుడ్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ లాస్ట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ఈజీలీ స్కేలబుల్ బట్ స్కేలింగ్ ఎ సర్వీస్ కంపెనీ ఈజ్ రిలేటివ్లీ డిఫికల్ట్. సో ద ఎంప్లాయ్మెంట్, స్కేల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ద 3 సూపర్ పవర్స్. అండ్ ద లాస్ట్ రీజన్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు ఇండియా ఏంటంటే ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచడం. అండ్ కరెంట్లీ అవర్ ఎకనామీ ఈజ్ బ్లీడింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంపోర్ట్స్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇంపోర్ట్స్ మన ఎకనామీని అంత ఎఫెక్ట్ చేయవు అని. బట్ హియర్స్ అ సింపుల్ 3-part ఆన్సర్ వై ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ. Firstly, imports they kill domestic industries in India. Best example are the solar panel industries. As Chinese vendors solar panels ni cheaper cost ki ammalanuntunnappudu, that no other Indian companies other than Vari Energies is actually able to stand against them. And dini valla solar industry of India is finding it very hard to progress. Similarly, when Chinese phones flooded in the Indian market, Indian phones like Lava and Micromax went out of the business. Some people may argue that they were terrible phones and only they did not able to make the great products at all. But the only truth of the matter over here is that electronics market lo oka great product build cheyadaniki time padutundi, but once created they could create 1,000 crore economic impact every year. Secondly, import causes a trade deficit and decreases the value of our currency. For example, India import product worth వచ్చేసి $100 billion and exports వచ్చేసి only $70 billion అయితే the deficit of $30 billion will push us to buy more US dollars. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే US dollars demand increase అవడం వల్ల we need $30 billion of US dollars. అండ్ ఎప్పుడైతే డాలర్ వాల్యూ షూటప్ అవుతుందో రూపీ వాల్యూ కాన్స్టాంట్గా పడిపోతుంది. అండ్ నౌ 84.48 రూపీస్ ఆఫ్ ద డాలర్ విల్ బికమ్ 90 రూపీస్ ఆఫ్ ద డాలర్ ఇన్ నో టైమ్. అండ్ ఒకవేళ ఇది జరిగితే 6,000 రూపీస్కి ఒక బ్యారెల్ ఆఫ్ ఆయిల్ మనం కొంటే ఇట్ విల్ షూట్ అప్ టు 8,000 రూపీస్ ఆఫ్ అ బ్యారెల్. అండ్ ఇంతేకాదు పెట్రోల్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది అండ్ హెన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ షూట్ అప్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ లాస్ట్లీ ద కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ కాజెస్ అ డెంట్ ఇన్ అవర్ ఎకనామీ. And ఈ $30 billion deficit ఏదైతే ఉందో will require us to take loans and which will again increase our expenses. And this is the reason why in 2014 under the Make in India initiative లో మోడీజీస్ గవర్నమెంట్ ఒక గోల్ సెట్ చేసుకున్నారు. అదేంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షేర్ ఆఫ్ జీడీపీ పెంచుదామని 15% in 2014 to 25% in 2022 వరకు. And then it got revised to 2025 due to the pandemic. So this begs a question. When we have a government that is so passionate about manufacturing, when we have a government that is introducing so many schemes to decrease the taxes in India, and even Modi ji himself asking the businesses to come to India with tax breaks and land banks, why are we failing? మనకి చాలా పాపులేషన్ ఉంది, మనకు ఒక గవర్నమెంట్ కూడా ఉంది విచ్ ఇస్ అగ్రెసివ్ అండ్ క్యాపిటలిస్టిక్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్? వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రోడ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఇస్ రెడ్ టేపిజం అండ్ ఇండియన్ బ్యూరోక్రసీ. దీనివల్ల ఇండియా ఒక డిఫికల్ట్ ప్లేస్ అయింది బిజినెస్ చేయడానికి. ఒక లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్గా చెప్పాలంటే ఇండియాలో బిజినెస్ సెటప్ చేయాలంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఫ్రమ్ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్ వరకు. అండ్ ఆల్సో ఒక ల్యాండ్ అక్వైర్ చేయాలని ఇట్స్ వెరీ టెడియస్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా. ఒక కంపెనీని ఇండియాలో రిజిస్టర్ చేయడానికి కెన్ టేక్ అరౌండ్ 15 to 30 days త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్. ల్యాండ్ అక్విజిషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్, కన్స్ట్రక్షన్, ఆబ్టైనింగ్ నెసరీ పర్మిట్స్, ఇదంతా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 1.5 to 5 long years టైం పడుతుంది. అదే మీరు వియత్నాంలో చూస్తే ఇట్ టేక్ 6 months in 2024 యాజ్ కంపేర్డ్ టు 3 to 4 months in 2019. అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక బిజినెస్ 10 lakhs rupees ఒక డేకి జనరేట్ చేయాలనుకుంటే సో ఆ డిలే ఆఫ్ 1 month ఇన్ ఇండియా వుడ్ రిజల్ట్ యాజ్ అ లాస్ ఆఫ్ 3 crore rupees ఇన్ అ మంత్. సో మీరే ఆలోచించండి, మీకు ఒకవేళ వియత్నాంలో బిజినెస్ సెటప్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటే వుడ్ ఈవెన్ కన్సిడర్ ఇండియా? నో, రైట్? ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ 2019 ఎలాన్ మస్క్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఎ ట్వీట్ అబౌట్ కమింగ్ టు ఇండియా నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ నౌ ఇప్పటికి 5 long years అయింది అండ్ నథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. So what exactly the problem in చూస్తే 2021లో India's import tariffs for EVs was as high as 100%, which would have costed $40,000 for an Indian buyer.
సో ఎలాన్ మస్క్ గవర్నమెంట్కి అడిగాడు టు లెట్ టెస్లా సెల్ కార్స్ ఇన్ ఇండియా అని, అది కూడా ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకుండా, సో దట్ దే కుడ్ టెస్ట్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ బై సెల్లింగ్ ఇంపోర్టెడ్ కార్స్ అండ్ ఒక సర్టన్ స్కేల్ రీచ్ అయ్యాక వీళ్ళు ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామని చెప్పారు. బట్ ఇండియా దానికి ఒప్పుకోలేదు. ఇండియా టెస్లా వాళ్ళ లోన్ ఫ్యాక్టరీని ఇండియాలోనే పెట్టమంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ద ఇంపోర్టెడ్ కార్స్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ 3 years later neither the government has agreed not Tesla. ఇప్పుడు సొల్యూషన్స్ చూద్దాం, అది కూడా నా పర్స్పెక్టివ్లో. ఫస్ట్లీ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ఫర్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రూ బెటర్ ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లాస్. Secondly, we need to solve for land acquisition with a land banking system. And thirdly, we need to have a far better infrastructure which requires a better system of environmental clearance. And lastly, we need to solve for labor and upscaling the labor which India already has but hasn't scaled across the country. And this all for the video. Video నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ మర్చిపోకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.